ano na parang syempre do no harm. So ina-avoid natin yung i-force yung paniniwala sa ibang tao. So siguro may ganung factor. Pero alhamdulillah, marami naman ng mga Muslim specialists, hindi lang sa Pilipinas pero all over the world. Madami kahit papano, more than 2, pero tinatry na magkaroon ng mas ma-explore yung Islamic perspective on mental health. So yun. Inshallah. Teka, may ayos lang ako. Sige po, take your time po. Dito. Teka lang ha. So, Mustafa, siguro, inshallah, we wait for, I think our participants are increasing, alhamdulillah. So, 38 na, no? From 15 kanina, 38 na, alhamdulillah. So, maybe in a little while, we will start na. Maybe you can start at 9:05 as said by Sister Mina, inshallah. Ano po yung time check niyo po dyan? Bali ngayon, it's 8:51 ngayon. 8:51, okay. Ilang minutes advance yun sa'yo? 3 minutes advance. Okay, very lang. So is everyone excited now for our mental health in the time of COVID-19? Our topic for tonight. So for everyone's information, again, this class, mental health in the time of COVID-19, to be lectured by our mental health specialist, Ms. Anna Tejmina Basman. This is in partnership with Psycreatives. So as you can see on the screen, pwede niyo pumupuntahan yung website na www.psycreatives.com. So dyan niyo po malalaman lahat ng mga information about Psycreatives and yung mga services na ino-offer ng Psycreatives. Mashallah, shoutout po kay Brother Abdurrahman Alindaw. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Sir Alindaw. Yes, Prof. Very talaga to. From ISCAG. Isa sa ating mga astronomy advocacy yan. Advocate. Oo, saka isa sa mga Connect Classroom students na talagang dedicated since day one, laging nandito present. So we know yung mga talagang tuwing Connect Classroom ay present talaga. So yan, sila Brother Limuel, sila Brother Raven, sila Brother Abdul Rashid. So very very punctual pa, sobrang early pa talaga. So And I would like to share na mashallah nakaka-inspire talaga na to find people in different fields na wherein they can relate Islam into their course, into their field, no? Like Brother Abdurrahman Ali, Sister Alindaw, minsan kapag may mga moon sighting ng Ramadan, they can share about the concepts of the moon, yung mga ganyan, yung mga star, kung paano nakikita. And at the same time na ko-correlate nila sa Islamic perspective. Sana mag-increase yung mga ganun na natin professionals, no, like Sister Mina, wherein we can talk about mental health in this perspective and at the same time yung in general perspective, inshallah. Inshallah. I think we are already 40 plus, 41. Yes. Mm-hmm. So shall we formally start na? Yung mga kilala ko parang 9 sila dadating. So okay lang naman. Okay lang, babaw. Okay lang po. Okay. Okay na lang okay natin lang sila. po. Okay, no worries po. Okay. Anyway, ito naman yung natin, last session for this year, no? Yeah. So medyo chill lang. Let's take our time to enjoy this class. Inshallah. Ayan, si Sister Fatima Asya Lutian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sister. Mashallah. Ay, pala, i-greet ko lang yung best friend ko from UP. Andito siya, si Trisha Zafra. So, kasamahan ko siya. Nakagraduate siya ng clinical psychology this year. So, hello, Trish. Hello. Mashallah. Hi, Trish. Ask lang po pala, Sister Mina, ilang years pala ang psychology? 4 years, tapos degree, or more than? 4 years, pero noong 2016, nagkaroon ng licensure exam na kung gusto mo maging registered psychologist sa Philippines, kailangan mong mag-masters muna ng psychology para maging registered psychologist. Pero kung ang degree mo is psychology, yung bachelor's, tapos gusto mag-licensure exam, it is for psychometrician.
So yung pag-assess or pag-evaluate ng mga psychological tests. So yun. Okay, shukran po for that info. Ito, alaikum rahmatullah kay Joey Jumig. Kakapasok Keep pa it lang coming. ni ano. Welcome po Nina, sa lahat. kakapasok pa lang ni Trish. I think nawala siya kasi pinrivate ko. Okay. Hello, Trish. Hi, Anna. Hi everyone. Good evening. Hello po. Hello, hi. I hope it's okay. Hindi na ako mag-turn on ng camera kasi hindi ako nakaayos. It's okay, It's okay po. Miss Trish. Thank you. Hello, so Thank nice to have you here, Miss Trisha. Ay, so nice to be here then. Thank you so much for inviting me, Anna. Ana ang tawag niya sa akin. Yeah. Pumasa pa naman ako ng hapon na kay Center. Also, mashallah, walaikum warahmatullah kay Aliyah Bisagas Bacon. Welcome po sa ating Connect class. And again, we would just like to remind everyone the evaluation form. Sinend po namin ang link sa ating chat box. Yep. If you have time, please fill out the questions po. Yes, I'm sending it again on our chat box para po pag may time later ay masagutan po natin because we want to hear from you and we want to make Connect Classroom better. And share nyo rin yung mga natutunan nyo, kung ano ba yung mga highlights, no? And kung may mga room for improvements, inshallah, we will gladly accept your comments. Yes. Are the whole Basman family are here ba? Shout out to Basman family. Love you guys for the sake of Allah. I missed you all. Mashallah, sana all, no? Buong pamilya ang uma-attend ng seminar. Mukhang hindi pa sila complete. Inshallah. Pareho tayo, Brother Abdullah. Sana rin hindi mawala ang connection ko. Kasi nga pala, no, may typhoon ata sa Mindanao. Ay, oo nga. So please include them in your du'as. Sana yung mga kapatid natin doon na mga Muslim and the other brothers and sisters ay nasa magandang kalagayan. Kasi nakita ko yung picture ata, parang may mga flooded areas wherein yung bubong lang ang nakikita. Subhanallah. Vicky, no? Vicky typhoon. Vicky. After ng Ulysses, no? Malakas pa yung kasunod niya na, no? So may Allah protect all of them and us. Amin. 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 May nag-message, may nag-chat pala dito sa akin si Sister Barbie Peralta. First time daw niya tonight dito sa Connect Classroom at isa po siyang balik Islam. Welcome to Islam, sis, and welcome to Connect Classroom. Jazakallah khairan for being with us tonight. Mashallah, we are already 51. So shout out naman sa ating mga students dyan. Can we get a hello or hi? Assalamualaikum, ganyan. Hello. Pwede ba makarinig tayo dito yung sinasabi ni Brother Wael? Parang kami lang tatlo yung magkaklase dito. Parang zoo daw. Gusto niya makarinig ng zoo sound. Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum sa bawat isa. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Yan. Ayan. Yan, ingay kayo. Tayo lang dito, guys. Ang tayo lang dito. Inshallah. Sobrang na-miss namin kayo. Alam niyo ba yon? Yan. Salam. Yan from Ashni Amor bint Abdul Latif. Walaikum assalam wa rahmatullah. So, alhamdulillah, we're 54 na in the room. So, inshallah, Atibay, on cue lang ako if you will start, inshallah. Ito, alaikum assalam wa rahmatullah to Sister Aisha Abdulajid. Anyone from Taguig here? Anyone from Taguig? Dahil nasa Taguig po ako ngayon. Si Mina rin is from Taguig, right, Mina? Ito, mashallah, we have Seth Mendoza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And Sister
Hubayba Sahabat, and Habiba Okfemia. Mashallah, tabarakallah. Jazakumullahu khairan sa pagdalo dito sa ating Connect Classroom. Hindi ko sanay na malapit yung camera. Kung pwede daw mag-start ng, kung okay lang, 9:05 para Okay po. yung ibang nagtatry mag-connect. Sure, inshallah. Sure po. Okay, sige. Allah. And of course, gusto lang namin i-encourage yung mga brothers natin na i-on yung camera para po ma-feel naman natin na nasa klase talaga tayo. If not, that's okay. Pero mas maganda kung naka-on po ang ating camera. Yes, that's recommended dito sa loob ng Connect Classroom. Isa po yan sa rules natin. Unless may valid reason to turn okay off lang naman. your camera. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diyan na, I assume si Ana to, Jana to. Mashallah, no, may kapatid tayo from Moon. Mashallah. Si Brother Raven. Yan si Brother Raven, isa sa ating Ganda po ng ating background Sila nila Brother Bukhari. Kumusta dyan sa Moon? Bawal pa mag-travel. Joke lang. Ayun, ano din, no? Caveat lang, disclaimer lang. In case bigla ako mawala, babalik lang ako. Dahil sa connection or something. Yes. Noted, inshallah. Kasi naalala ko, nung last session, yung kay brother, biglang nawala yung connection namin dahil nagka-short circuit. So, nakabalik naman ako. Pero ngayon kasi ako yung mag-present, no? So, gusto ko lang kayo i-prepare. Hindi ako mag-walk out. Okay po, noted. Noted, inshallah. From Brother Dianoray Omar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi niya, greetings from Pasay City. Tuning in while at work. Wow, Good luck po sa inyong trabaho and Jazakallah khairan for taking the time na mag-seek ng knowledge. Inshallah. Jazakallah khairan, Sis Janoray. Oh, sorry, sister pala. Sabi ko, brother. Okay lang po, Brother Abdullah, kung mahina ang internet, it's okay. Usually naman, no, pag ganun, ang rason kaya nagpapatay ng camera is because yung bandwidth yata ng internet. Opo, yung iba po kasi nakadata. Malaki po talaga ata yung ano ng video eh. Oo. So yun, inshallah malapit na tayo magsimula. Mashallah, 58 na po tayo. Ay, nabawasan, naging 57. Kung maging 16 yan, inshallah, we will start. Oo, may mga ano parang on and off, baka dahil nga talaga sa connection. May mga nagko-connect pa, no? So, inshallah, makakonect sila. Wala tayong pa-quiz ngayon, ha? Wala. Don't worry, wala. Iba na baka matawag, mabunot sila. Walang wheel of names tonight. Wala po, wala akong na-prepare. Dahil mag-focus tayo makinig tungkol sa mental health. Yes, kasi napaka-importante po ang ating topic for this session. So, Amina, you just give us a heads up if we want to start already. But
Before ikaw mag-start, inshallah, introduce ka muna ni Mustafa. Formally introduce. Inshallah. Okay. Okay, pwede na tayo mag-start kung gusto ninyo. Okay po, so inshallah, to everyone, we will formally start. So with that, subhanakallah bihamdik. Ay, parang patapos na yun eh. Kaya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gusto na matap. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Brother Mustafa, ang inyong kapatid dito sa Connect Classroom. So to start po, I would just like to remind everyone sa mga bago na may link po na sinend sa ating chat box. Yan po ay ating evaluation form for this Connect Classroom. So we want to hear from you kung may mga suggestion kayo, feedbacks for our future, to improve our Connect Classroom for future purposes. And to remind everyone na itong session natin ay napaka-importante. Actually, I've been waiting for this kasi we know we've been through a lot this year. Saying that this year has been so difficult is an understatement. Ayan po, sinend ni Ate Bay ulit sa ating chat box ang evaluation form. So dahil dyan, ang ating topic for today is about mental health in the time of COVID-19. So inshallah, this is a chance for us, an opportunity to boost our iman, at the same time, boost our mental health. Kasi let's take our time na tanungin naman ng ating mga sarili kung okay ba tayo? Kaya pa ba? How's your life na? Kung kumusta na ba ang ating iman? Kumusta na ating mga sarili? Kasi if I'm not mistaken, most of us here ay nandito, sometimes naka-smile, pero yung pala ay ang daming problema na pinagdadaanan. So, alhamdulillah, jazakallah khairan for our guest speaker for accepting our invitation. Inshallah, marami po tayong matutunan. And with that, allow me to introduce our mental health specialist for this session. Ready na po ba kayo? Can I get a yes from our students? Yes. Yes po. Yes po. Yeah, dapat energy, energetic. Yes. Yan. Baka naman hindi pa Excited na nag-dinner yung iba po. dyan. Nako, lagi ko yan nire-remind, mag-dinner para naman active ang ating mga isipan, no? So, without further ado, our mental health specialist has been a mental health specialist for almost 10 years. Wow, mashallah. For more than 6 years, she taught psychology to university students while volunteering as a psychosocial support specialist and psychological first aid trainer in disaster-affected areas. She has delivered talks and trainings not just here in the Philippines, but also in Thailand, Malaysia, and in more than 5 states in the US. She began her PhD studies in psychology at the University of the Philippines and is currently continuing it at the International Islamic University in Malaysia. And mashallah, she's the founder of Psycreatives. So, mashallah, live from Malaysia, no? So let us all welcome our mental health specialist, si Sister Anna Tajmina Basman. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clarify ko lang, okay ba yung connection ko? Okay. Yes po, okay naman po, clear. Alright. So, bago ko mag-start, bago ko i-sharing screen, I just like to clarify na whenever I deliver a presentation, hindi ako tumitingin sa comment section para ma-make sure natin na ma-cover muna natin yung lahat ng topic and para hindi ma-distract. So, inshallah, may Q&A portion naman, dun natin pwede i-reserve yung mga questions. So, yun lang. So, baka magtaka kayo, tuloy-tuloy ako, hindi ko pinapansin, hindi ko makikita kasi i-full screen ko yung presentation. So, Babu Aish, i-share ko na yung screen ko. Alright. Teka lang. Ayun ako, hindi ko makita yung ano. Ayun.
Okay, pwede mo yung ano lang. Okay, loading na siya. No? Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So ako po si Ana Tajmina, pero pwede niyo akong tawagin Sister Mina na lang. So yun. Ano ba to? Yun. So before we start, gusto ko magkaroon tayo ng guidelines para ma-renew kung ano man yung rason kung bakit tayo nagpunta dito sa event na to. So meron lang akong hinihiling na 2 guidelines, and yun ay number 1, set or renew your niyat. So kung meron kayong rason, siguro nag-register kayo dito, meron kayong sinet na niyat, now is the perfect opportunity para i-renew yun. So pwedeng dahil meron kayong pinagdadaanan na gusto nyo mas maintindihan lalo na ngayong pandemic, or pwede meron kayong kakilala na gusto nyo mas maintindihan palalo. So yun. And syempre, ang ultimate niyat is, the greater niyat is all for the sake of Allah. And then number 2 is take notes. So yun, di ba? Lagi naman pag-attend tayo ng mga sessions or ng mga classes, mas maganda talaga nagti-take notes tayo kasi mas madali nating matandaan and mas maiwasan natin yung pag-misquote and all. Although, medyo tricky din nga ang discussion on mental health kasi may tendency talaga na kasi hindi siya one size fits all at saka hindi black and white ang mental health concern. So depende yan, hindi natin madaling ma-identify kung ano pa yung solusyon sa isang presented concern dahil nga iba-iba tayo ng circumstances. So nadidistract ako dito teka lang ha, kung saan yung mga, ayan, dyan kayo sa gilid. Yung mga thumbnail ng pictures, yung mga, yan. Alright, so yan, take notes. So yun lang, 2 lang yung guidelines na nire-request ko sa atin. So let us renew our niyat and then take notes. So yun. So sample lang. No? Gaya ninyo, uma-attend din ako ng Connect Classroom sessions. And nagdo-notes ako. May pa-highlight pa ako. So yun. So para mas matandaan natin, di ba? So yun. Mga ganyang drama. Kasi lahat tayo students of life. Ayan. Alright. So yun. So for tonight, we're gonna tackle 3 main topics. Yung una, ano ba yung mental health and psychosocial considerations during this time of pandemic? And then yung pangalawa, ano yung mga common concerns? So pwedeng dito magiging familiar kayo dun sa pinagdadaanan nyo or sa mga kakilala nyo na may pinagdadaanan. And then yung last, syempre gusto ko bago tayo maghiwa-hiwalay, inshallah, meron kayong baon na pwede nyo magamit sa future reference with or without the pandemic. So yun. Alright. So, mabilisan lang kasi alam ko ang dinedicate natin na time for this is 1 hour. Pero inshallah, kung kailangan ng more clarification, try natin i-squeeze in sa more questions, inshallah. So, yung unang topic, so 3 yung main topics, diba? So, yung unang topic is on mental health and psychosocial consideration. So, mag-focus lang tayo sa 3 main areas sa mental health considerations during the pandemic. So yung una is, COVID has affected many people from various countries and sa iba-ibang geographic locations. So bakit siya na-consider na mental health consideration? Teka lang ha. Ayan. So bakit siya na-consider na mental health consideration? Kasi nga, dahil alam natin na nanggaling sa isang bansa o sa isang rehiyon ang COVID, nagkakaroon tayo ng tendency na mag-stereotype. And we know that when we stereotype, we have, that is not only harmful, hindi lang sa object na sinistereotype natin, pero dun sa taong nag-stereotype. So, kumbaga, kung ikaw nakakapag-practice ka ng stereotyping or feeling mo dahil galing sa ganitong bansa or ganitong rehiyon, siya na yung source ng COVID or sila yung may tendency na magka-COVID, yung ganon, nagkakaroon ka ng negative reaction dun sa mga taong galing doon or mula sa ganong grupo. And the same way, pag nagkakaroon ka ng negative feeling towards those groups of people, naapektuhan ka rin kasi nagmamanifest ka ng negative emotions and then moods and things like that. So yun. And then as Muslims, I'm sure, meron din tayong sariling experience ng tayo nagiging object ng stereotype. So reminder din siya, no, as Muslims din, na just as we don't want to be stereotyped, inshallah, ganun din tayo. So reminder din to kahit sa akin. Ayun. Yung pangalawa ay mental health and psychosocial consideration din, yung pag-refer
or hindi pag-refer sa people with the disease as COVID-19 cases, victims, COVID-19 families, or the deceased. So yung iba magugulat, bakit? Di ba yun naman ang tawag pag meron kang COVID-19 case, o yung mga ganun. Kahit sa balita, kahit sa mga ibang specialists, ganun natin siya naririnig. And we hear of that kasi nga, yun yung mas convenient, para siyang shortcut na way ng pagsabi na siya yung may COVID, sila yung nagka-COVID, o itong lugar, COVID yun, di ba? Sila yung pamilya nagkaroon ng COVID or something like that. Pero habang sinasabi ko yun, siguro yung iba sa inyo napapansin, pangit nga siya pakinggan kasi parang nagle-label. Di ba? Yung parang may labeling na nagaganap na hindi siya maganda kasi before that person or that family or yung grupo na yon nagkaroon ng ganong disease, isa silang ordinaryong individual na pwedeng member ng society, definitely member sila ng society, and then parent or sibling or sister or brother or co-worker sila. So ibig sabihin, maliban sa pagkakaroon ng COVID, meron silang ibang identity. So yun. So it is a mental health and psychosocial consideration because unknowingly, binabox natin ng isang tao or ang grupo ng tao base sa sakit nila. Na pag gumaling sila, iba naman yung identity nila eh. And that is not just their identity kahit na nung meron pa silang COVID. So yun. So may tanong, anong dapat itawag sa kanila kung ganon? So ang itatawag sa kanila ay kung halimbawa meron silang COVID ng panahon na yon, you can call them as people recovering from COVID, people experiencing COVID, or people being treated dahil meron silang COVID. So ibig sabihin, tao sila na nagkataon na may COVID. The same way na isang bata, di ba sa psychology, it's not ideal that you call the child bad boy, yung gano'n, di ba? Dahil lang may ginawa siya hindi maganda. Ang hindi maganda ay yung ginawa niya, hindi siya as a person. So you do not box that child or that person sa kung ano yung pag-describe mo sa kanya. Because beyond that, marami pa siyang hats or identities na pwedeng i-wear or i-embody. So yun. And then number 3 is, ito yung last na mental health and psychosocial consideration. Definitely, madaming MHPSS considerations, pero in the interest of time, yung mga pinaka-common na lang. Ayun, so number 3 is, let us find opportunities para mas mapaigting or to amplify stories na makakapagbigay sa atin ng hope and optimism and makapagbigay ng positive image sa mga kapwa natin na naka-experience ng COVID. Paano ko ba i-hide itong ano? Ayan. Alright. So yun. So ito, ang pinakamalaking reminder dito is yung kaya ito binigay na guideline or suggestion is yung paghahanap ng mga positive stories kasi lalo na nag-start yung pandemic, di ba? Parang we are so frustrated to look for positive news, makita yung silver lining ng lahat ng ito. So yung iba, pag may nabalita na, uy, merong gumaling. So okay. So yun, parang gusto nilang malaman kasi para naman hindi lang yung nakakatakot, yung mga nakakabahala na news about COVID yung marinig. Pero ang another angle dito, lalo na mental health consideration, is we need to consider yung mararamdaman ng mga tao na pinag-uusapan natin. So for example, you want to amplify stories ng mga taong nag-survive dun sa disease na yon. So ang naisip mo, i-invite siya lagi to talk about the experience, na paano yung experience mo, ganun, para makapagbigay ng hope sa mga tao. So mashallah, the niyat, the intention is there. Mashallah, it's great. But then maybe we are forgetting the fact that that person, yung gusto mong ma-invite, ay nag-undergo ng isang possibly traumatic experience. Diba? Kasi kung ikaw magkaroon ka ng COVID or kahit anumang sakit or isang bagay na lahat ng tao ayaw magkaroon, ibig sabihin, meron kang unique experience na hindi lahat na-experience. So yon. And then lalo na, diba, may kaakibat yon na stigma sa community, hindi lang dun sa taong nagkaroon mismo ng COVID, but also yung community niya. So yun, so that experience must have been traumatic dun sa tao or sa grupo ng taong yon. So if you ask that person to always talk about the experience, maybe unknowingly and unintentionally, na napapa-bring back mo sa kanya yung experience, pinapa-relive, pinapabalik mo sa kanya yung experience na yon, na possibly ay traumatic. So mashallah, you want to
your niyat is great because you want to bring hope and optimism, but then the other side of it is baka napaparelive mo yung story ng tao na yon na possibly traumatic. So after you felt good, after you became optimistic about it, you move on and then you felt happy. But how about the person? You ask that person to open up the wound again and then bye-bye. Thank you so much sa na-inspire mo kami and then that's all. Di ba parang kawawa naman siya. So I think kahit hindi sa konteksto ng pandemic, di ba? Kung halimbawa curious ka lang sa experience ng isang tao na natakot siya kung may experience siyang ganito, pag pinapakwento mo siya ng ganun, pinapaulit-ulit mo. And then bigyan ko kayo ng ibang context. Nung nagpunta kaming Iligan kasi nagkaroon ng sendong na typhoon noong 2011. So psychosocial support service yung binigay namin doon. And then, ang daming iba-ibang grupo ang gustong mag-conduct ng mental health and psychosocial support service doon sa grupo na yon. So, every time na pupunta, ipapakwento nila, ano pong nangyari? So, grabe, ganun ba kalakas yung bagyo? I think, mashallah, marami dito na involved din sa humanitarian work, no? So, pag bumalik kayo doon, ipapakwento nyo, magpapagawa kayo ng activities, and then, bye-bye, bibigyan nyo ng goods, and then that's it. Tapos may next group of people, pupunta ulit doon, papakwento niyo yung nangyari. Parang sila, paulit-ulit nilang kinukwento, paulit-ulit nilang nire-relive yung experience na possibly ay traumatic for them. Na what if, nagpo-cope na sila nung time na dumating ka, pero pinaulit mo na naman. So yon. So mental health and psychosocial consideration yan, obviously hindi lang siya sa context ng COVID, but in general. So naalala ko nga nung namatay yung dad ko, pag may bisita, kukwento ka na kung nangyari, na ganito yung nangyari. And then, niladating na bisita, kukwento ka naman, subhanallah, napagod ako. Sabi ko, bakit ganun? Alam ko pag bumibisita, dapat you are made to feel better because of that, di ba? Pero pag kwento ka ng kwento, baka sa iba, that is their way of coping. Pero iba-iba nga tayo ng way of coping. Diba? So, papaulit-ulit na naman. So, nakakapagod. Naalala ko nung time na yun, sabi ko, sana nare-record ko na lang para pag may dumating, ko na lang. I-play ko na lang. So, yun. So, yun yung first topic natin. Mental health and psychosocial consideration. So, again, madaming pwedeng kasama dyan. Yan lang muna for this specific session. Alright. So, yung next naman, so second of the third of the three topics ay yung common concerns during COVID-19 pandemic. So dito, apat lang of the many concerns ang ilalagay ko. Pero dun sa apat na yun, madaming posibleng kasama pa dun. So number one is yung fear and worry about your own health. So common concern yan ngayong pandemic. Yung worried ka na baka magkaroon ka ng COVID or baka yung mga taong mahal mo magkaroon ng COVID. And then kasama din dyan yung concern mo sa finances mo. Whether enough pa ba? Or baka bigla ka nawala ng trabaho, or yung main source of income sa bahay ninyo, nagkaroon ng problema sa finances. Or dito kasi sa Malaysia, syempre iba-iba tayo ng context, diba? Dito sa Malaysia, merong mga iba na kailangan lesser time na lang yung pag-render nila ng service sa work para mas mura din yung isusweldo nila, something like that. So yon. And then yung third dito sa first point is yung loss of support services you normally rely on. Common concern din yan. Kasi dito papasok yung, kunwari dati parang ang dali-dali lang mag-commute, kunwari manggagaling kang Pasay, papuntang Quezon City. Imagine mo na, sige, mag-FX ba? O pwedeng FX, mag-FX ako or mag-MRT ako. Pero subhanallah, because of COVID, may mga social distancing na, no? At saka yung mga certain guidelines na kailangan mo isuot, yung mga ganun. So, nagkakaroon ng kawalan ng support services that you normally rely on na before this pandemic, ang convenient, ang daling pumunta sa ganitong lugar, yung mga ganun. So, yun. And I think kahit nga daw sa Grab ngayon, mas mahal daw ang rate ng Grab ngayon. So, yun. Ayun. So yung pangalawang concern ay increased tension or further straining of relationships at home. So yun. So nung nag-start yung COVID, nag-volunteer ako sa UP Psychological Services, so sa Philippines. Madami kami mga na-encounter na cases na ito yung problema nila because of the pandemic, na hindi necessarily dahil takot sila magka-COVID. So definitely may mga iba ganon. Pero yung iba, ang concern nila, lagi silang nasa bahay.
24/7 nilang kasama yung mga tao. I'm sure maraming makaka-relate dito na before parang bearable, kaya mong itawid yung fact na kasama mo sa bahay itong mga kasama mo sa bahay. Pero dahil 24/7 kayo magkasama, you occupy the same space and then yung ginagawa mo sa work, sa pag-aaral, or sa leisure time mo, sila yung nakikita mo, parang nawawalan ka ng personal space. So yun, common concern din yan. Pero dito din papasok yung fact na yung mga biktima ng domestic violence, and dito hindi natin sinasabi na only the women are vulnerable. Kasi kahit na ang unang iniisip ng ibang tao, pag domestic violence, babae yung naaapi, meron din mga cases na yung mga lalaki din, yung nakaka-experience ng violence. So yun, na before the pandemic, before the lockdown, yung mga biktima ng domestic violence, yung pagpasok sa work ng perpetrator o yung nang-aabuso sa kanila, ang only break nila from that perpetrator. But because of the lockdown, kasama nila yung taong yun, 24/7, subhanallah. So yun, yun yung isa pa sa mga common concerns ngayong COVID. And then number 3, changes in sleep or eating patterns. So kasama doon yun nga, dahil sa lockdown, okay, so yun. Dahil sa lockdown, dahil nasa same space ka na, yung reality kasi is hindi naman natin pwedeng sabihin na para hindi ka mahirapan, iba yung space na gamitin mo pag matutulog ka at iba din yung space mo kapag mag-work ka or mag-aaral ka. But not everyone has that convenience, di ba? Kasi syempre, lalo na yung mga cases na encounter namin, wala silang enough space for that. So yun. So consequently, nagkakaroon ng impact yun sa sleep and eating patterns nila. Or pwede din naman na dahil nga hindi na nila kailangan mag-commute the following day, hindi nila kailangan matulog ng maaga kasi hindi naman sila gigising ng maaga para pumasok. So pwede silang magpuyat, and then ang effect doon, pwede yung iba sa kanila nakakamiss na ng breakfast or something like that. So nababago yung patterns. And then at the end of the day, parang feeling mo, hala, ano na-accomplish ko today? So yung ganon. And then yung fourth common concern ay yung pag-worsen ng chronic health problems and mental health conditions. So we know sa studies na yung mga taong meron ng pre-existing mental health condition bago nagkaroon ng pandemic, mas vulnerable sila sa pagkakaroon ng mental health concern ngayong pandemic. So kung bago yung pandemic, meron na silang pinagdadaanan sa mental health nila, mas iba yung impact sa kanila ngayong pandemic. Pero dito, ang sinasabi dito is yung isang rason kung bakit nag-worsen yung health problems ay not necessarily because they might have contracted the virus, pero more like dahil nga sa setup, dahil sa virus, dahil sa pandemic, ang nangyayari is hindi na ganun ka-convenient yung pagpunta sa ospital or kahit yung pag-commute or yung pag-travel papunta sa ospital or even going to the hospital. Parang hesitant ka na baka mamaya na-solve nga yung problema ko pero nakakontract naman ako ng virus. So may mga ganung cases. So yun. Pero alhamdulillah, we have telemedicine. So pwede mo nang i-consult yung doktor sa online. Pero yung reality doon is, syempre, may mga certain groups of people na hindi naman accessible yun sa kanila. And meron din mga ibang cases, physical or mental health cases na mas convenient talaga pag face-to-face nilang nakikita yung specialist. So yun. Ayun. Alright. So yun yung 4 na common concerns. Yun ulit, madaming possible concerns. Hindi kailangan lahat ito ma-experience ninyo. Baka magtaka kayo, hala, baka may mali sa akin. Bakit hindi ko na-experience mashallah and alhamdulillah kung wala kayo na-experience na ganyan. Pero kung meron, kahit isa man lang dyan, I just want to let you know na common concern yan, which means that any of those ay isang normal na reaction sa isang, obviously, hindi tayo nasa normal na sitwasyon, di ba? So it's normal to feel that way or to perceive things that way. Yan. So tapos na tayo sa pangalawang topic. And then,
So yung pang-apat naman na pangatlong topic, ano siya, dalawang subtopics siya, self-care practices and then coping strategies. So I think ito yung pinaka-importante ninyong ma-highlight kasi yung kanina in-emphasize natin na ito yung mga posibleng concern, ito yung mga posibleng pinagdadaanan ninyo, and yun nga, valid na ma-experience nyo yan, yung mga ganon. And then after that, ito naman, so hindi ko bubuksan yung wound sa inyo tapos babay na, di ba? So gusto ko bago tayo maghiwa-hiwalay, inshallah, merong self-care practices na pwede ninyong magamit. And gusto ko i-highlight, pag may dumadating sa meeting room, parang biglang natatakpan yung screen. Ayun, so gusto ko lang i-highlight dito na yung iba dyan, kahit sabihin niya, na-try ko na to, hindi siya nag-work sa akin. It's okay, kasi what might work for you might not work for others and vice versa. So, hindi naman to generalizable na baka mamaya ang isipin natin, hala sabi self-care practice, so bakit hindi ako nare-relax? Baka may mali sa akin. Hindi, kasi iba-iba tayo ng mga iba-iba tayo ng identity, iba-iba tayo ng way to cope. So, pwedeng yung self-care practice na to, hindi sa'yo nag-work. So, yun ulit, gusto ko ibigay na disclaimer yun, na huwag niyong isipin na something is wrong with you just because hindi nag-work sa inyo itong self-care practice or yung coping strategies na i-mention ko mamaya. Ayun. Number 1 is stay up to date with accurate information about COVID-19. So, ang na-highlight, gusto ko i-highlight dyan yung accurate information because the more you know, the more you don't know, di ba? So, parang the more na dami nalaman, nare-realize, ay, hindi pa pala enough yung alam ko. Pero ang point nito is maging updated ka sa tamang informasyon. Kasi consume ka nga ng consume ng madaming sources of news, pero mali naman yung information na provide mo. So that is not self-care. So minsan kasi, kaya ang pinaka-sinasuggest ng mga specialists ay i-update mo yung sarili mo sa accurate information kasi minsan, kaya tayo nag-worry dahil sa mga assumptions natin na possibly hindi naman talaga nangyayari. Na hala baka mamaya, meron akong ganito or ganito na. Pero hindi kasi accurate yung information mo eh. Nakuha mo yung information from someone na nag-post lang. So I think dito ko na din gustong i-advocate na before we click, before we share some of the things na feeling natin makaka-help sa ibang tao, let's verify first kung tama ba yung information, di ba? So yung gano'n, na huwag tayong maging advocate, huwag tayong maging ambassadors ng mga fake news. So kahit anong aspects pa yan, hindi lang siya related sa COVID or sa mental health in general because you might be giving other people unnecessary sources of stress, diba? So yun. Yeah, so kasunod nito, kailangan isunod talaga to na number 2, you have to take breaks from media talking about COVID hanggat kailangan. Kasi yes, we want you to be updated sa tamang impormasyon, but you need to take breaks. Kasi if consume ka lang ng consume, ang hirap nun, hindi ka nagkakaroon ng enough time to process everything. So, baka mamaya, hindi ka na productive kasi nga, tingin ka lang ng tingin. So, if you time your checking of the news, mas beneficial siya. So, yon. Ano ba bang gusto ko sabihin dito sa part na to? Okay, so mas complete na example. So, if you start your day checking the news, alam mo na nga na pwedeng hindi siya okay na news, baka you are putting yourself in a situation na mabad trip lang sa araw na yon. So parang, ba't ko pa binasa to? Ba't pa ako nag-Twitter umagang-umaga? So nakita ko tuloy yung ganito or nag-Facebook. So yung mga ganon. And then another thing is yung before you end your day, kung naisipan mo na mag-social media, it's your choice ha. Kasi may mga positive things din naman ang social media like being connected with other people. Like you are physically distanced but you are socially connected through the social media. So I'm not saying that social media is 100% bad because we also access Islamic information or other useful information through that. So yon. But you have to assess if it's really beneficial sa'yo, especially before you end the day. Like example, bago ka matulog, ang huli mong napanood or nabasa ay related sa isang negative news. So natulog ka na parang ang bigat ng feeling. So sa forensic psychology kasi, dun ko classmates yung si Trish, ano siya, parang sinasabi doon na kung ano yung last information na consume mo before you sleep, there's a tendency na magstay siya sa subconscious level ng mind mo. So, kung halimbawa galit ka bago ka natulog or yung hindi mo na forgive ang isang tao bago ka matulog, mas may tendency magstay yan sa isip mo. So, yun. Kaya nga, meron silang tinatawag na
palate cleansing. Gusto ko mag-type pero baka ma-distract ako. Pero palate is yung parang yung sa panlasa natin, no? Palate cleansing. Na kunwari, meron kang gustong kainin. So kumain ka ng kunwari adobo. Tapos, merong ihahain sa'yo na another dish na malasa din. Kunwari, sinigang. So yun. So para malaman mo yung lasa nun, iinom ka muna ng tubig, di ba? Para malinis muna yung panlasa mo para matikman mo. So yun. So ang tawag dun sa act of cleansing your palate bago mag-consume nito is palate cleansing. So yun. So ang suggestion ng mga psychologists is you practice palate cleansing in that bago ka matulog, kung halimbawa nag-consume ka ng media about negative news, not necessarily about COVID, pero yung something na hindi maganda sa pakiramdam, you try palate cleansing by exposing yourself to something na makakapagpagaan ng loob sa'yo. So yung isa sa mga suggestions, i-mention ko din siya actually mamaya, yung journaling, na bago ka matulog, maybe you want to write something that will make you feel better. Or yung iba, syempre bago matulog as Muslims, you perform dhikr or remembrance of Allah. So parang nakaka-cleanse mo yung kung ano man yung parang na-cloud sa consciousness mo because of the news. Sabi nga ng ibang psychologists, dapat daw, at least 2 hours before you sleep, stop ka nang mag-consume ng mga news about things na nakakapagpa-stress sa'yo. So yun. Number 3, eat well, get enough sleep, and then exercise physically every day. So yun nga, di ba mapapansin natin na kung gutom tayo, mas iba yung mood natin na huwag mo kong asarin kasi hindi pa ako kumakain. Baka mabato kita. So yung mga ganong factor, di ba? Na parang, tapos di ba yung sabi, yung get enough sleep, pag kulang ka sa tulog, may tendency din na na parang madali kang maapektuhan or madali kang mapikon. Pag sinasabi sa'yo kunwari na, bakit normal naman natin ito na jopan? Tapos pag nag-reflect ka, kasi hindi enough yung tulog ko. Or hindi pa kasi ako kumakain, tapos inaasar mo na ako. Or yung mga ganon, di ba? So, eat well. And then, kahit sa mga tao na may clinical depression, ang suggestion dyan is always, kailangan kang well-fed. Laging, and you need to make sure na tama yung food na kinokonsume mo. Kasi kung marami ka nga nakakain, pero hindi naman siya healthy, hindi din siya masyadong beneficial in that sense sa'yo. Kasi nga, nakakatulong sa atin yung feeling na enough yung, well-nourished tayo, tapos well-rested tayo. And then yung sa last part dito sa item number 3 is yung exercise physically. So during the pandemic, nagkaroon ng feeling ko ang bilis ko. So during the pandemic, nagkaroon ng study na ginawa para sa mga tao na nag-exercise during this pandemic. So sabi nila, nalaman nila sa 180 countries na nag-participate sa study na to, tapos 1,000 yung participants, yung mga tao na nag-engage sa physical exercise, even nung bago mag-pandemic hindi sila nag-exercise, pero ngayong pandemic, nag-physical exercise sila, nakita nila na they manifested better moods. So yon, so mas okay ang mood nila. And bakit ba ganon? Kasi di ba scientifically, kapag nag-exercise ka, yung body natin, nagre-release siya ng endorphin. So yung endorphin na isang chemical or hormone na nagbibigay sa atin ng, nakakatulong sa atin ma-relieve yung stress. Actually, natural painkiller ng body natin, yung endorphin. So ibig sabihin, mas hindi tayo madaling, maliban sa pain, as in pain, pati yung anxiety, yung response natin sa stressors, mas bumababa. So yun. So ang suggestion ko, mag-exercise kayo. Reminder din to sa akin, no? Inshallah. Ayan, so number 4, do an activity you enjoy. So another self-care practice is you need to make sure that you set aside time to do something that you enjoy or find meaningful every day. So yun, wag mong skip. So hindi naman kailangan, paano yun, ang ina-enjoy ko kumain with friends sa labas, hindi naman pwede. Ang dami ko narinig na gano'n na pag sa work, gusto ko, nagre-relax ako after, kaso bawal naman lumabas. Yung mga gano'n, no? So, ngayon yung perfect opportunity for us to be creative para alamin ano pa ba yung mga bagay na parang feeling ko makaka-contribute sa happiness ko or yung sa satisfaction ko. So, pwede yun yung sa art. Kung feeling mo yung art, whether calligraphy or anything like that, kasi meron siyang merong cathartic o yung parang mas nare-release mo yung aggression, yung inner aggression mo sa isang activity na beneficial. So yun, yung pag-engage sa art, poetry writing, or something like that, or pagbabasa, if you enjoy doing that, do so. Yung iba naman, in the form of prayer. So
may mga tao na nakakadagdag sa gaan ng loob nila pag alam nilang at the end of the day or in the middle of the day, they will have to pause to perform salah or engage sa remembrance of Allah. And then talking to a friend. So mamaya yung talking to a friend, bibigyan ko kayo ng disclaimer kasi minsan akala natin ang helpful. Pero yung pala, pag-uusap mo tong friend na to, parang after that, parang ang bigat ng pakiramdam mo. Kasi nga parang nasanay kayo na dati masaya kami nag-uusap about chismis, pero ay ang hirap pala. Parang hindi pala siya maganda. I mean, obviously naman, Islamically, hindi maganda ang chismis. Pero magpakatotoo tayo, may mga time talaga na parang feeling mo, parang nasa-satisfy yung something in us, yung nerves natin na parang ang sarap ng feeling. Kasi feeling mo, ay akala ko ako na nakakaisip nito. So yung ganon. So mamaya, mas bibigyan ko ng context. And then number 5, talk to a friend, family member, or other trusted person about how you are feeling. So yun. Again, itong number 5, minention ko siya under self-care practices. Meaning, this is supposed to help you cope better at magpagaan yung loob mo. So, ibig sabihin, if you are to choose a person na kakausapin mo about sa nararamdaman mo, you have to make sure na hanggat maaari, hanggat kaya mong i-make sure, you need to make sure na itong taong to, pag kinausap mo siya, magaan yung pakiramdam mo, you will feel better. Kasi may mga times na nakapag-vent ka nga dito sa tao na to, whether friend, family member, or trusted person, pero after that, feeling mo parang, ano ba yan? Kung kinausap ko siya, parang na-blame ko patuloy lalo sarili ko. Or ngayon naman, nag-worry ako, baka i-chismis niya. Na alam mo nang may history siya ng pag-chismis, tapos yung mga ganon, na that's why it's very critical na when you talk to a friend or to anyone about what you are feeling, dapat you have to make sure na, teka lang, baka mamaya masaya lang to habang nakikipag-usap ako, pero after that, ang next worry ko naman, baka i-chismis niya or baka i-judge na niya or something like that. So, piliin nyo ng gusto. And then personally, as a mental health specialist, kaya din may mga tao na nag-approach sa akin for a private session is because feeling nila, hindi ko naman kasi kilala kung sino yung mga dinidiscuss nila sa session, di ba? Unlike kapag friend na, o kaya kamag-anak, hala, baka kilala mo kasi, baka alam mo na ganito. Yung ganon. Pero pag mental health specialist, syempre, merong ang tawag dito, merong code of conduct na bawal siyang i-chismis, bawal siyang ipagsabi and all. And yun, medyo mas may mas may parang meron ka pang peace of mind na ang purpose nito ay hindi lang para mag-toleratean kayo sa isa't isa na oo, tama yung na-feel mo kaya dapat nga ginawa mo yan sa kanya. Mga ganon, di ba? Minsan kasi may mga ganong type of engagements tayong nagagawa. So yun. And then yung last, dito sa slide na to, kasi 8 yung self-care practices na pinili ko for this one. And ulit, hindi lang ito, madami pa na wala dito. Number 6 is establish daily routines and then stick to them. So I think na-mention kanina ni Sister Aisha na yung Psycreatives, meron siyang Instagram, ang tawag ay Psycreatives. So yun. So doon, meron akong ginawa na 1-minute video of that na bakit importante na magkaroon tayo ng. So English doon kasi nga merong mga Malaysian na nagsusubscribe doon. So kaya ini-English natin. Pero doon sa video na yon, in-explain ko kung bakit importante na we establish daily routines in order for us to cope better, especially during this pandemic. So, feeling ko mas maigsi yung pagkaka-explain doon, pero try kong bilisan yung pag-explain dito. Kasi di ba pag nasa pandemic tayo, feeling natin, because of everything that has happened, parang lahat ng mga policies, lahat ng mga ways of life natin, dahil yun sa pandemic na bawal lumabas, kailangan magsuot ng mask or hindi pwedeng basta-basta magkita, it's because of the pandemic. So yung iba, ang perception nila is the pandemic has taken over them, their ways of life. So para silang na-trap, yun yung pinaka-term ng iba. Para silang na-trap, na-box sa isang situation na parang nawalan sila ng power. And dun sa thought na parang na-trap ka, parang nawalan ka ng power, naging helpless ka, and you might feel frustrated because of what happened. But if you establish daily routines, isa siyang baby step for us to take back the power from the situation. Kasi when you establish daily routines, ikaw yung mag-decide how your day would go. Na kunwari, hindi kailangan grand na daily routines. Kunwari, bukas, starting tomorrow, gusto ko gumising ako ng ganitong oras. Tomorrow, at least 5 minutes maglalakad-lakad ako or magja-jog in place. Or
magpa-plank or something like that para may physical exercise, or magsasagot ako ng email after lunch or something like that. So yung mga ganun ka-basic na hindi naman nagtitake ng 5 minutes, pwede mo siyang i-incorporate as part of your daily routine. And then you can stick to those. Kasi pag ganun, you are taking back the power from the situation na, okay, bawal yung makipag-engage physically sa labas, pero meron akong pwedeng gawin about my situation. Bukas ako magde-decide na ganito yung flow ng day ko. Yun. So, hindi kailangan yung buong day mo meron kang structure. Pwedeng yung mga certain parts lang nun. And yung mga ganun is enough na para maka-establish ka ng daily routine, and then you already took back, or you are already taking back the power from the situation. Tapos, yung huling dalawa dito sa self-care practice ay ito yung na-mention ko na ng mabilisan kanina. At the end of each day, gawa ka ng short list of the things na nagawa mo na nakapagpagaan ng loob mo. So pwede kang magsulat na, kunwari meron kang journal, na isulat mo yung mga nagawa mo na maganda. Lagyan mo ng date, and then maybe top 3 or top 2 or 1 thing that you did na you are grateful for. Yung iba, ang sinasuggest ko sa kanila, yung call your notebook, Alhamdulillah notebook. So para siyang gratitude journal na magsulat ka lang ng mga bagay na pinagpapasalamat mo. And maganda siyang form of palate cleansing. And hindi lang yun. Pag may mga times, so every day, huwag kang mag-miss ng araw na hindi nakakapagsulat ng something na ipapagpasalamat mo. Kasi pag may time na feeling mo super down ka, pag binasa mo yung journal mo, makikita mo, okay, alhamdulillah, nagawa ko to, na-accomplish ko pala to nung araw na to, grabe ginawa ko pala to, hindi ko alam na ganun. So yun. So even sa psychology, maraming studies na nagsasabi na ang gratitude or yung syukur ay nakakatulong sa mental health natin. Mas nakaka-improve ng response natin sa stress kasi alam natin na at the end of the day, meron tayong mga ipagpapasalamat. So yun. So mamaya i-discuss ko yung toxic positivity. Inshallah, pag nakalimutan ko, baka i-remind na lang ni Sister Aisha or ni Brother Mustafa. So yun. And then yung last sa self-care practice ay yung be realistic about the things na kaya mong i-control at hindi mo kayang i-control. Ayun. So para mas ma-visualize natin, ito yung dalawang circle. Inom lang ako. Yun. So ito yung concentric circle siya, no? Dalawa siyang bilog na concentric. So yun. So yung nasa loob ng circle na yun yung mga bagay na pwede mong i-control. Kaya mo i-control. Yung nasa labas, the things that you cannot control. So yung sa labas, yun yung rough example lang to ha, kasi ginawa ito ng isang institution na global. So pwedeng applicable sa atin or pwedeng hindi. Pero ultimately, yung gist ganun. So kunwari, outside of your control, how the government responds to COVID. So pwedeng meron kang way to voice out your concerns, pero ultimately, yung ultimate decision, ayun, hindi ka yung 100% may control over it, di ba? Tapos number 2 is yung how others react. So kung paano mag-respond yung ibang tao, kung they resort to spreading fake news, or pag kinakausap mo, parang sumasagot ng pabalang or gumagamit ng mga pangit na words. So yun, hindi mo makokontrol yun. That is outside your control. When someone dies of COVID, or kung mamatay ba or sa kabilang buhay ba because of COVID, hindi mo din siya makokontrol. Diba? As Muslim, syempre, it's in the hands of God. Tapos, yung pag mawawala ng trabaho isang tao, unless ikaw yung boss niya na ikaw lang talaga yung may in general, it is not within your control. Napaburn ako. So yun. So ito yung mga examples ng things that you cannot control. Ano naman yung mga bagay na kaya mo i-control? Yung mga bagay na kaya mo i-control is how you respond to others. So example, yung tao ang rude niya sa'yo. Hindi mo makontrol kung paano siya mag-respond sa'yo the first time, the first few times, but how you respond to that person, you can control that. If you don't want to reward that behavior, na alam mo na nga na parang ang ano niya sumagot sa akin, parang ang rude, yung mga ganon. So, you find ways paano hindi i-enable yung behavior by not rewarding it. So, maraming paraan para doon. And syempre, hindi naman to one size fits all. May mga ibang cases na baka nga, paano kung boss mo yun? So, yung mga ganon, may mga ibang instances na hindi ultimately, ganun yung pwede mong magagawa. Pero how you respond to others, like,
kaya siya ganyan sa akin kasi ganito. So kung paano mo finifeed yung mind mo, that is how you can, that is what you can control. And then yung sa number 2, whether you take preventive measures to prevent infection, kaya may control yan na pag kahit nakikita mo ibang taong hindi nagmamask, hindi nagpa-practice ng social distancing, hindi mo yun makokontrol, but makokontrol mo yung ikaw, yung pag-wear mo nun. And even yung last is yung what information you give to others, yun, makokontrol mo yun. So kung feeling mo itong person na to, baka meron kang kamag-anak or kaibigan na may tendency mag-share ng fake news, ay, hindi mo makakontrol yung taong yun kasi choice niya yun. Pero what you can control is, uy, ito yung tamang news. Pag ganitong website, hindi sila credible na source. Yung mga ganun. So yun, kung ano yung gagawin mo, those are the things that you can control. So bakit to naging part ng self-care? Kasi if you already know na ito yung mga bagay that you can control, ito yung mga bagay na you cannot control, mas magkakaroon ka ng peace of mind. Ang gist is, if you focus on the things that you cannot control, you will end up feeling helpless, frustrated, and disempowered. Na parang, ano ba yan? Bakit kasi ganito sila? Bakit ganito yung ginagawa nila? And pag nakafocus ka doon, ma-frustrate ka. It's nice na alam mo yun, pero pag doon ka nakafocus, ma-frustrate ka. So maganda lang na aware ka that those things exist, pero you need to focus on the things that you can control because that will empower, those things will empower you. And then, para mas ma-feel mo na you are in control. Pag gano'n, na parang kahit na ganito yung ginagawa nila, ako kaya ko itong gawin. Pwede ako mag-provide ng information sa ibang tao. So yung mga gano'n, those things are within your control. And if you focus on those things, mas may empower ka in the process. Okay, ito na yung last slide. Coping strategies. So, hinga lang ako malalim. Feeling ko hindi rin kayo nakahinga. So, yun. So, yung coping strategies, madaming ways para mag-cope, and then depende sa mga authors, madaming ways to explain ano ba yung mga iba-ibang coping strategies. Pero to make it more simple para dito sa discussion natin, pinili ko yung framework na ang tinitignan ay yung adaptive coping ba or maladaptive coping. So yung adaptive coping, yun yung mga bagay na healthy. So yun, bakit hindi ito ayan. So yung mga bagay na healthy, therefore, pwede mo siyang paulit-ulit gawin. So lahat na naka-enumerate dito mamaya, ibig sabihin, healthy sila, depende sa context mo, pero in general circumstances, healthy itong nasa adaptive coping. Therefore, you can keep on doing those. Pero itong nasa maladaptive coping, yun yung mga unhealthy, hindi healthy na coping styles. So definitely, find other ways on how to cope, and pwede kang tumingin sa adaptive coping, baka pwede mong i-replace. So yun. Alright, so sa adaptive coping, yun, na-mention natin yung getting enough rest, eating regularly, and then yung hydration, no? Very important yung hydration. So yun. Ito, talk to and spend time with family and friends. So, ang suggestion ko nga dedicate at least maybe 5 to 15 minutes of your time each day to talk to or spend time with family and friends. So, madami ako naririnig na sinasabi, paano yung introvert ako, hindi ko kaya mag-socialize. So, ang point dito, whether you are an introvert or extroverted person ka, social beings tayo, ultimately. So, kahit hindi mo sila kausapin, basta surrounded ka ng tao, that makes a lot of difference. Pero ito, adaptive coping in the sense that you spend time with people. Kasi kung mag-isa ka lang, wala kang nakakabatuhan ng ideas about things or walang ibang pumapasok sa'yo, you tend to become alone with your thoughts. And isa yun sa mga cases ng mga tao na nagkakaroon ng episodes of anxiety. They become alone with their thoughts. So, kung ano-anong papasok, as Muslims, pwede natin sabihin na may waswas ng syaitan. Or pwedeng kung ano-ano yung interpretation mo sa events. Kasi nga, kunwari, may sinabi lang sa'yo itong tao na to, tapos feeling mo, hala, ano kaya ibig niya sabihin? Tapos kung saan sana tayo nakarating, dahil mag-isa tayo Pero if we talk to someone, kahit na mali interpretation niya, at least may nakakabatuhan tayo ng ideas. And then, hindi naman kailangan physical na face-to-face na interaction ito Pwedeng, pwedeng virtual. So yung ganun. Kaya nga sinabi ko kanina, I'm not saying na completely bawal ang social media kasi may social benefits din siya, di ba? So yun. And then discuss problems with someone you trust.
So yon. And then, do activities that will help you relax. So ito, na-mention ko na kanina, at pati yung physical exercise. And then yung sa last part ng adaptive coping. So again, no, madami pang pwede dito. Tapos depende siya sa circumstance mo. Pwedeng para sa'yo, mas nasa-stress ka kapag nag-spend time ka with friends or with family. So baka hindi yan yung adaptive coping for you. So ganun natin siya tignan na what might work for others might not work for me. But it's not, pag feeling mo kaya namang i-experiment, nandun ka sa point na hindi naman harmful for me to experiment or give it a try. So go lang. Pero kung feeling mo super vulnerable ka, don't risk it na lang. Yung sa last part ng adaptive coping, find ways to safe ways. So safe. Kailangan safe ways to help others. So hindi ibig sabihin kailangan pumunta ka sa big gatherings to help others or to volunteer. Pwede, kung feeling mo magaling ka sa arts, baka pwedeng kung gusto mo yung advocacy kunwari ng Connect, mag-volunteer ka na tumulong ka sa paggawa ng posters para si Babu Ash. Meron siyang karabay, so yung mga ganun, katuwang, gano'n. So, it's a safe way of helping, di ba? Because you don't need to go out for that. So, yun. Or gusto mo yung post nitong organization na to, gusto mong i-share mo lang yung i-share mo yung post. So, safe way yan, di ba? And then, in psychology din, there is an elation, intrinsic na reward kapag nakakatulong tayo sa ibang tao, kahit hindi tayo directly nagbe-benefit. So, yun. Yan yung mga adaptive coping. So kung feeling mo, meron ka na diyang ina-apply, mashallah. Pero kung wala pa, try mong i-explore. Kung feeling mo hindi tricky, hindi risky for you na i-try yung iba dyan, go lang. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na talagang 100% lahat yan. Kasi what if nagre-recover ka from a surgery, huwag ka mag-physical exercise kung hindi yun ang suggestion ng doktor, di ba? So yung mga ganun, huwag nating i-literal yung iba dito. And then, yung sa maladaptive coping or yung hindi healthy, maliban sa Muslims tayo na haram tong mga to, don't smoke, take drugs, or drink alcohol, maliban dun sa fact na yon, itong mga content na to, meron yung psychoactive drug. So pag psychoactive drug, hindi lang may tendency, talagang na-alter niya yung perception natin. So kung nare-relax ka sa alcohol, kasi nga yun yung content niya, may adverse effect siya bilang psychoactive drug siya. So pag nag-wear off yung effect ng drug na yun, babalik or minsan mas malala pa yung magiging experience mo kasi natapos na yung pag-alter niya ng perception mo. So yun. So hindi siya gagawin. Do not sleep all day. Baka kasi pag nabasa niyo itong sa adaptive coping na get enough rest, baka ang interpretation natin is, ibig sabihin pwede akong tulog. So, ito, ang point dito is, wag yung whole day kang tulog. Syempre, depende yan, no? Kasi, may mga ibang strategies sa pagpapagaling physically. Kunwari, meron ka nararamdaman na nagre-regenerate daw yung system mo kapag natutulog ka. Pero ang tinutukoy dito na sleeping all day is without purpose, na idadaan mo na lang sa tulog lahat. You try to escape the reality by sleeping all day. But you don't become well-rested when you sleep all day. In fact, you become lethargic or yung parang pagod. Di ba parang ang sakit sa ulo pag whole day kang tulog? And alhamdulillah, yung sala napapa-force sa atin na huwag mag-sleep all day kasi kailangan mo bumangon, mag-wudu. So, magigising ka. So, yon. And then, number 3 is, don't work all the time without any rest or relaxation. So, dito papasok yung yung iba kasi, feeling nila, yun yung pag-escape nila sa reality na hindi na lang ako magre-relax kasi baka pumasok sa isip ko. But if you don't allow yourself or your mind to relax, you won't have an opportunity to process everything. Na baka para absorb ka na ng absorb, tapos hindi mo na-process na iba na pala yung treatment sa akin itong person na to, or iba na pala yung interpretation ko or pakiramdam ko ting sinasabihan ako ng ganito. So, allow yourself to have some time to reflect on things. So, as Muslims, pwedeng after Salah, mag-reflect ka, after Fajr, yung mga ganun. Or after mo mag-tahajjud, no pressure. So, reminder din siya sa akin na kunwari, after tahajjud, while waiting for Fajr, mag-reflect, di ba yung ganun? So, and then, do not isolate yourself from friends and loved ones. Na-mention ko na siya kanina. Do not neglect basic personal hygiene kasi nakaka-apekto yun sa mood natin. Kaya nga, di ba, as much as possible, itry natin na maging, i-observe yung proper personal hygiene. And then, as Muslims, we perform wudu, di ba? So, pag sa wudu, hindi lang siya spiritual cleansing, physical cleansing din siya. So, yon.
And then yung last, do not be violent. So dito, syempre, ito yung definitely ideal situation. Pero if you have more emergent mental health concern, so may mga bagay dito na kahit gusto mong gawin, hindi mo immediately magagawa or ma-access because you are going through something. Pwede kang may clinical depression, pwede kang merong episodes of anxiety. So just do whatever you can based sa capacity na meron ka. Kasi hindi din naman natin gusto na i-pressure natin ang sarili natin because we might end up feeling frustrated, helpless, and then mag-self-pity tayo. So, yun lang. So, thank you so much. And pag may mga iba kasi dito, thank you so much. So, may mga iba dito sa na-mention ko na kailangan natin i-contextualize based sa sarili niyong situation. Like, gaya ng sabi ko, there's no one size fits all, hindi black and white ang approach dahil sinabi ko na dapat talk to someone or dapat mag-exercise ka, paano kung bagong surgery ka or something like that. So, kailangan i-contextualize sa inyo. So, yun. So, you may email us, i-visit pala yung website, psycreatives.com/appointment or yung pagbabasa lang ng mga posts ng Psycreatives, sabi nung iba, even yung mga foreigners or yung mga Malaysians na nag-follow nun, nagiging therapeutic yun for them because it makes them more aware of their own mental health journey. So, follow nyo na lang yung Psycreatives. So, yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay! Jazakallah khairan, Sister Mina. May reminder dito if we can discuss about toxic positivity. Ay! Mashallah! Thank you to Sister Pauline. Thank you, Sister Pauline. Ayun. Ayun, toxic positivity kasi, naalala ko, nung nag-start yung, ang hirap naman talaga laki ng mukha ko. Ayun, so, yung toxic positivity kasi, yun yung pag sinasabi nila na good vibes lang, ayoko makarinig ng mga negative stories or something like that, na nade-deny mo na yung reality na totoo naman dapat meron kang pagkaroon, pwede kang maka-experience ng stress. Like, for example, yung iba feeling nila, pag nagsisi sila ng specialist, dapat mawala na yung stresses nila or yung mga sources of stress or dapat mawala na yung episodes of anxiety. Pero may survival function or may naitutulong kasi sa atin yung mga ganun na kung hindi ka nagkakaroon ng stress or minor episodes of anxiety because of COVID, ibig sabihin, wala kang pake, hindi ka mag-social distancing or physical distancing, hindi ka mag-wear ng mask. Or even outside the pandemic, kung hindi ka nakaka-feel ng kaba pag tatawid ka lang, hindi ka titingin sa left or right, di ba? So may survival function, yung kaba na nafe-feel or stress na nafe-feel natin. Kahit sa exam, di ba? Pag hindi ka kinakabahan for an exam, ibig sabihin, wala kang pake doon. Pero, but it will make you get moving para mag-aral for the exam. So yung toxic positivity is yung gusto mo mag-focus ng ultimately sa positive aspects of life. Pero ang key doon is yung positive, yung pagkakaroon ng mga pag-focus sa positive aspect, it should come from the person experiencing the stress. Ideally. Kasi hindi mo pwedeng i-impose sa ibang tao na, huy, ano ka na lang, maging positive ka na lang kasi makakatulong yan. Because minsan, ayaw ka na lang tuloy kausapin ng tao kasi alam na niya na ay hindi niya naiintindihan yung pinagdadaanan ko, sabi niya mag-ano na lang daw ako, yung mga ganon na we need to recognize na ngayong pandemic, valid magkaroon ng sources of stress, valid na kabahan, valid na magkaroon ng episodes ng anxiety, pero kailangan malaman natin na okay pa ba to? Kasi parang dahil kinakabahan ako, hindi na ako kakain at all. Kasi galing siya sa palengke, galing saan, hindi na lang ako kakain. Yung mga ganun, na pag feeling mo, naaapektuhan yung quality of life mo, that is yung hindi na healthy na way of coping, na manifestation of stress. Pero yung toxic positivity, again, is yung yung parang puro positive na lang. You don't recognize yung fact na meron kang kailangan ikakaba. Okay lang yun. And you don't impose yung positivity on others kasi gaya mo, they also need time to process yung toxicity or yung mga stressors around us or with everything that's happening to us. So yun. Mashallah, jazakallah khairan, Sister Mina, for sharing your expertise with us. We hope na magkaroon po tayo ng maraming discussion, inshallah, dito sa Connect Classroom. So inshallah, we are going for the Q&A portion. So from Sister Anna Basman, first question. Sabi niya, ano pwedeng first small step to take if one wants to fix one's body clock? Ano daw yung first
small step na gagawin kapag gusto natin i-fix yung ating body clock? Ayun, sabi nga nila, preparing for a day starts the day before. So yun. So parang ano siya, teka lang, ano bang nangyari? So yun, so parang ang pagpe-prepare natin sa araw, nag-start siya sa ano pa lang, sa the day before. So kung gusto mong i-fix yung body clock mo, mag-start kang matulog ng maaga if that would work for you. And then yung ibang suggestion ng mga specialists is sa Muslims, after Asar, huwag ka nang matulog kasi nga ano na yun, baka gising na gising ka na and then yun nga, na parang hindi ka na makatulog and then mamiss mo yung Fajr or things like that. So yun. Personally, meron akong tinatry na experiment sa sarili ko. So ang ginagawa ko, nagta-time block ako. So yan, ano siya, parang per day, merong isang papel. So hindi siya perfect kasi may mga kanya-kanyang ways tayo to cope, di ba? Or to fix our body clocks or ganyan. Kasi kunwari, ang sabihin ko, yung pang regular day, paano kung graveyard shift yung person sa work niya, di ba? Yung ganun. So it's relative. Pero ang tinatry kong i-experiment on is yung per hour of the day, sinusulat ko. Tapos, kunwari, bukas, ngayon pa lang sinulat ko na, kunwari. Actually, yung mga, so ito yung plan ko for tomorrow, kunwari. So yan, blanco siya dito, pero in-identify ko lang ano yung mga importante kailangan gawin ko sa specific time of the day. So kung feeling mo ba blanco pa, okay lang yan. Kasi it means, dun sa mga areas na yun, pwede ka maging flexible. So pwede mong i-adjust dun na, okay, ibig sabihin hindi ako matutulog after Asar kasi baka mamaya. Kung ang goal mo na body clock is yung makakagising ng Fajr and things like that. So yun. So basically, plan your day the day before. Inshallah. So yun. Mashallah. So another question from Sister Rohay M. Mukhang magandang tanong to. Sabi niya, what advice would you give to young Muslims who refuse or are hesitant to seek psychological help due to religious reasons? Example, a person who says, Allah will heal me while refusing to seek psychological help when his or her condition has already become a clinical matter. Thank you. Okay, mashallah. I mean, thank you so much for bringing that up. Kasi kaka-attend ko lang ng isang lecture on that. Yung parang common yan eh. I mean, hindi natin gina-judge yung taong nakaka-experience nun. Kasi, teka lang. Ayan, okay na ba yung connection? Ayan. Ay, siya. Ako ba yun? No? Si Brother Mustafa. Yung connection. Okay. So, yan. Kasi pag gumagalaw kayo, ibig sabihin okay pa. Ayan, okay. Alright, so yung ganon, we have to remember that sinabi sa atin na tie your camel and put your trust in Allah, di ba? So hindi naman siya tie your camel, tapos shortly after, put your trust in Allah. So specifically, yung sheikh na teacher namin kagabi, yun ang sinabi niya na aside from tawakkul, you also need to do your part. So yun. So yun yung unang point, di ba, na example. Pangalawang point is, yung kay Maryam, alayhi salam, nung pregnant siya, di ba, tapos she's delivering a baby, tapos nanghingi siya ng help kay Allah, and then, ang sinabi ni Jibril, alayhi salam, is, shake the tree, yung palm tree. And then, kung familiar kayo sa palm tree, kahit i-shake mo yun, dahil makapal yung palm tree, di ba, hindi naman siya ma-shake at hindi mo talaga siya ma-shake. But the point there is, sabi nung sheikh is, you still need to do something. And then Allah will help you, will open doors for provision. So, ibig sabihin, yung sinabi dyan nung sister ba, you trust Allah definitely, but then you need to do something about your situation. Kasi minsan, unfortunately, nasasabi natin yung na parang, kasi kapag nag-see ako ng specialist, ibig sabihin ba hindi ko pinagkakatiwalaan si Allah sa affairs ko? Hindi. You need to do something about your situation as well. Yung last na example, kasi pinaka-common to eh, yung story ni Prophet Musa alayhi salam, nung hinahabol siya ng mga tauhan ni Pharaoh, ni Firaun, ang sinabi, di ba, you need to throw down the staff para mag-part yung sea. Hindi naman yung pag-throw down ng staff, yung nagpa-part ng sea. Si Allah pa din yun. But, ang sabi sa tafsir doon is, Allah wants you to do something in order to help you.
So yun yung mga manifestations na Allah also wants us to do something while also helping us. So yun. So yun nga, na parang kung yung friend mo, yun yung religious reasons, and I understand that because while I was starting sa pag-aaral ko ng psychology, ang dami nagsasabi sa akin, hala, okay lang ba yan, inaaral mo yung about baka, paano yun, di ba? Pero pag inaral nyo din yung sira, malalaman ninyo na ang daming mental health strategies na in-employ ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially because sira ay madaming tinuturo about strategies. It's not just about miracles, but then yung mga strategies. And magugulat kayo, merong tinuro ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na cognitive reframing, meditation, or things like that. Even yung khushu, yung meditation kasi, gamitin ko na itong opportunity na to explain about it. Yung meditation, sabi ng mga Muslim psychologists, kaya nagkakaroon ng negative connotation doon kasi feeling natin, kasi nga associated siya sa specific religion na hindi Islam. So parang haram yan kasi nga bakit ka nag-meditate. But meditation means that you focus on a single activity, while consciously doing it. That is khushu, di ba? Pag nagsasala tayo, we focus on sala. Habang nagdasala tayo, we just focus on it. That is a form of meditation. And when the Prophet ﷺ was found by Jibril sa cave Hira, yun din yung ginagawa niya. We just did not call it meditation. Pero sa iba, tawag nila doon is muraqaba. So, yun. So, inshallah, magkaroon ng openness tayo mga Muslim sa mental health kasi there is no health without mental health. So, yun. Thank you for asking that, sister. So, Yes, before dito rin, someone sent me a private message asking, I have a question po sana to raise. What are the coping strategies when you experience certain anxiety attacks? Anxiety attacks. All right. So, yung default na suggestion namin dyan is yung breathing exercise. Kasi pag nagkakaroon ka ng anxiety attack, meron kang na-feel na parang something internal na to be more technical about it, minsan yung nagre-raise yung heartbeat mo, yung pagpapump niya, and then minsan nahihirapan kang huminga, so yung mga ganon. So ang suggestion nila is you try to focus on your breathing. So yun kasi, parang you become mindful of it. And yun nga, ibalik ko lang kasi alam ko pag nag-start na magbigay ng mga mental health tips, yung iba nagugulat sila, Islamic ba yan or what? So yun na nga, na-mention ko na kanina, na-emphasize ko na yung diba, yung sinabi na kahit yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, marami siyang mental health management strategies na hindi lang siya tinawag na gano'n, pero yung mga modern day Muslim psychologists, natatawag pa yung cognitive reframing or things like that. So yun. So yung example noon is yung sa breathing. And meron din kaming tinatawag na grounding technique. So yung grounding as in yung ground as lupa, yung suggestion doon is kapag nakaka-experience ka ng anxiety attack, you focus on 5 things na nakikita mo, pangalanan mo yon. So habang pinapangalanan mo, kunwari, yung nakaka-experience ka ng anxiety attack, tignan mo yung, kunwari, aircon. Tapos, while you are naming 5 things, mag-breathe ka. Yung tamang way ng pag-breathe ay, breathe through your nose. So, iningatan ko yung terms huminga ka mula sa ilong. Tapos, yung tiyan, pag huminga ka, i-imagine mo na pinapa-bloat mo, pinapalaki mo yung tiyan mo. Parang balloon, nilalagyan mo ng hangin, di ba? So, lalaki yung balloon. So, ganun yung i-imagine mo sa tiyan mo na you breathe through your nose and then i-hold mo yung breath mo ng 4 count. So, breathe through your nose, 1, 2, 3, 4. Exhale through the mouth. Tapos, pag nag-exhale ka, ipa-flatten mo yung tummy mo, yung tiyan mo. Kasi, it's like, tinatanggalan mo ng hangin yung balloon. So, parang ganun. So, ilalabas siya. And then, mas nakaka-relieve ng stress kapag yung pag-breathe out mo o yung pag-exhale mo ay may tunog yung yung ganun. So, yung ganon. So, pag nag-exhale ka, mas may tunog kasi mas nare-release mo yung internal tension. So, yun. So, yung suggestion sa anxiety attack, pwedeng ganon, no? Pero depende pa din yan sa tao. Kaya, ideally, mag one-on-one session with a specialist para mas alam mo ano yung mag-work sa'yo. Kasi alam ko, meron ako mga nakausap na hindi sa akin nag-work kapag sinasabi sa akin yung gagawin ko. Pero sa iba, mas nakakatulong kasi feeling nila, pag nandun sila sa height ng episode, hindi sila makapag-isip on their own. Kasi nga,
taken over sila by the situation. So yung sa grounding is, look at 5 things, identify 5 things that you can see. So, kunwari, aircon, ilaw, pero bago yon, ilaw, tapos inhale and then count 4 times, 1, 2, 3, 4, and then exhale, and then ilaw, 1, 2, 3, 4, and then exhale, and then yon. Tapos, i-identify mo din yung tatlong bagay na naaamoy mo, or yung mga ganun, basically on your senses. And then, ang pinaka-gist ng activity na yon is you become more mindful and you distract yourself from focusing on whatever you are experiencing. And itry mo din na after Fajar, yung isa kong client, ang ginagawa niya, after Fajar, nag-breathing exercise siya. Yung tinuro ko lang na breathing, inhale through the nose, and then 4 counts, i-hold mo yung paghinga mo, exhale through the mouth, tapos itry mong ipahaba yung paghinga, yung ganon. Tapos, try mo 5 minutes of every day so that if you incorporate that sa system mo, in case it happens suddenly, automatic na sa'yo, kaya mo na siya gawin kasi na-incorporate mo na siya sa system mo. So, yun. I hope that helps kahit paano. So, yun. Mashallah, I think sobrang makakatulong yun lalo na pag nagtitake ng exams na. Minsan hindi ka makatulog. Yes. So from Sister Pauline Quisquino, sabi niya, how can we reach out to people who are isolating themselves because they are going through tough times and they don't want the feeling to bother or burden other people with their current situation? How do we make them feel alone without intruding the space they need? Okay. Napaburp ako, wait lang. Kasi nag-inhale, exhale ako sa So, yun. So, ang ano doon is, do not force help sa ibang tao. Na just make the person feel na nandyan ka anytime. Kasi kapag pinorse mo masyado yung situation, minsan, mas iiwasan ka niya, di ba? Parang ganon. Pero hindi to generalizable. Kasi, i-classify din natin. Kasi mayroong mga tao na, wait, ano ba yung internet ko? Ayan, okay na? Okay. So, yun. So, pero we cannot generalize it, di ba? Kasi merong mga tao na possibly nasa suicidal phase na sila na kailangan ng immediate attention. So, if you know that yung person, meron siyang danger to harm himself or herself, meron kayong safety plan na so yung sa kanya, you might not need help but please know na kapag kailangan mo ng kausap, andito ako. And when you say that, you have to make sure that you really are gonna be there for that person kasi we don't want to make false promises na sinasabi mo lang yan pero nung kailangan kita. So yun. So whenever you say something in general, even outside COVID situation, when you say something, you need to make sure na kaya mo siyang panindigan. And then yung safety plan is, alam ko na hindi ka pa ready makipag-usap pero ito yung mga pwede mong gawin. If feeling mo hindi ka comfortable na sa amin i-share yung problem, ito yung mag-research ka na, ito yung mga pwede mong tawagan or puntahan or kausapin para sa situation mo. Kasi valid din naman na minsan mas nahihirapan tayo mag-open up sa kung sino pa yung malapit sa atin. In fact, during this lockdown, may study na nagsabi na too much togetherness, yung lagi kayo magkakasama sa bahay, it creates emotional distance. Na parang, kung sino pa yung lagi mong kasama sa bahay, dun ka pa hindi makapag-open up. And it's normal, kasi yun yung nagiging effect talaga pag lagi kayo magkasama. So yun. Although meron din cases na mas comfortable ka mag-share dun sa person kasi mas lagi mo siyang kasama. So yun. So, Sister Mina, gusto ko lang po sana i-follow up since medyo lumalalim na yung tanungan nila. Paano po natin masasabi na depressed tayo? Kasi minsan, example, we feel depressed pero hindi natin alam kung depressed ba talaga or kung clinically depressed kasi wala naman tayong minsan oras na pumunta sa clinic or mag-reach out. So, paano po natin masasabi na depressed tayo? Ayun, so meron kasing merong parang Bible, may Quran ang mental health and mental health and Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. So yun yung parang Bible or Quran ng mga kung ano yung mga condition, mental health condition. So doon, if you want to be technical about it, doon makikita ano ba yung mga checklist. So kunwari, at least nung time ko, yung 5th version pa nung DSM-5, ayan, DSM-5 siya. Merong checklist na pag 7 dito sa lahat ng to na feel mo ng 2 weeks, ibig sabihin you have depression. So, ganun siya. So, hindi natin masasabi kasi kailangan muna
Yun yung reality. Kailangan mo mag-see ng specialist. You cannot self-diagnose. Kahit mag-take ka ng online test na am I clinically depressed? So, hindi siya valid kasi importante na may clinical eye nung specialist. Kasi paano kung kaya ka nakaka-feel ng ganito? Kasi isa sa mga checklist. So, I want to be a responsible specialist. I don't want to diagnose ng buong class, no? Pero nagbibigay lang ako ng isang item dun sa checklist na yon na parang either tulog ka ng tulog or hindi ka makatulog for 2 consecutive weeks. Parang ganun. Ayun. Pero paano kung meron kasing party kaya hindi ka makatulog. Pero nung sumagot ka online, hindi ako makatulog. May party kasi kaya ka nabukwet, hindi naman pala dahil sa internal So kaya importante na tignan yung context. And kaya may clinical interview aside from taking the exam. So yun. Mina, merong in relation to depression, may tanong dito. I want to ask this po since this is really evident in today's generation and I know some friends who is experiencing this. How do I react to or help someone who keeps romanticizing depression? In what way na-romanticize? Kasi syempre madaming ways, no? So siguro sige, baka mahirap pag follow up pa sa kanya. Meron kasing iba na hindi ko alam kung yun exactly yung point niya ha, pero napapansin namin mga ibang psych specialists na ang pag-romanticize is in the form of it's okay not to be okay. Na totoo naman, totoo yun na it's okay not to be okay. Pero yung iba, they use it as a license para mag-behave ng untowardly sa ibang tao just because you are going through something na may pinagdadaanan ako kaya pwede kitang sigawan or kaya yung gano'n na paano naman you want to take care of your mental health pero paano yung mental health ng sinigawan mo or kung anong ginawa mo dun sa person, di ba? So siguro in a way para sa akin, personally, nakikita ko pag-romanticize yung it's okay not to be okay. In that sense, kasi baka we become permissive, overly permissive of the manifestation of it. Na baka yung tao, instead of seeking help, professional help, mas parang mas napupunta lang siya sa ganong aspect na hindi okay lang daw na maging ganito ako. Pero you also need to help yourself at some point. And I think yung question niya is, aside from that, ano yung tanong, Aisha? How do you avoid romanticizing and then? Help someone who keeps romanticizing depression. Is that person the one experiencing depression or ano? Kasi kunwari, yung tao nag-romanticize ng depression, siya ba yung may depression or ibang tao? So, yan. Kasi kung halimbawa, itong third person, siya yung nag-romanticize ng depression, pero itong another person na nakaka-experience ng depression, how you can help is to inform the person that depression is real, and dahil real siya, kailangan niya ng tamang assistance. So, yun. So, kung kailangan niya ng assistance, kailangan siyang tulungan on that kapag ready na yung person. So, yun. Jazakallah khairan, Mina. And then another question here, someone sent me a message. Kasi, wait lang. Anyway, a question, Salam sis, what are your advices about the personal space at home, like what you've mentioned about increased tension at home? So, Jazakallah khairan, may Allah accept it for me. Amin. Ayun. So, babalik ako dun sa, na iba-iba kasi ng context kasi hindi ko pwedeng sabihin na kung siya mag-work siya sa living room, ikaw dun sa bedroom or something like that. Kasi paano ko ang context is same lang na space. So, naalala ko, nagkaroon ako ng, may na-encounter akong case before na ganun yung sitwasyon niya, na same space talaga, 24/7. So, ang naisip niyang gawin is i-adjust na lang niya yung body clock niya in such a way na pag alam niyang ito yung time na tulugan ng karamihan sa kanila, yun yung time na gagawin niya yung gusto niyang gawin. Kasi alam niya na pag tulog sila, mas nakaka-focus ako. So, effort talaga pag ganun na gigising ako, kahit i-adjust yung body clock ko para may ganung space pa din kahit papano. So yun, pwede body clock or feeling mo pag ganitong oras, lahat sila nasa living room tapos may another space, baka pwedeng ganun. Or yung reality is, kapag same space talaga literal, you can just face the wall, tapos hindi mo sila nakikita. So ganun, meron kayong parang meron kayong space from each other in that sense. So yun. Yun. And then,
Jazakallah khairan. And then we have another question here sa chat box. Ang sabi, sanay na sanay po, assalamualaikum sister, sanay na sanay po ako sa sinasabing sleep paralysis, mga 3 to 5 times a week. Madalas mabilis lang yung duration at nakakatakot pag minsan mahaba ang duration ng sleep paralysis. Bakit po ito nag-occur at ano po ma-advise nyo sa akin? Okay. So yun. So yun yung limitation ng ng parang natawag dito, yung ganitong type of session. So basically, yung sleep paralysis, isa sa mga explanations niyan ay stress. So yun. Tapos ang pinaka-advice ko, pinaka-responsible advice ko is to see a specialist. Kasi ayokong kasi may clinical interview dyan di ba? Para mas malaman ano ba yung context, kung kailan siya nangyayari, ano yung nangyari before the incident, kung bakit ganyan yung na-feel mo. So yung gano'n, yun yung tinutukoy kong clinical interview na hindi lang siya saan ka ba natulog o yung mga gano'n. So inshallah, ang alam ko, may mga sleep doctors na pwede nating i-google, tapos may kita natin na pwede ang telemedicine. So, inshallah, yun yung masasuggest ko. Pero definitely, isa sa mga rason yan ay dahil sa stress. So, yun. Yun, mashallah tabarakallah, jazakallah khairan, Sister Mina, for answering all their questions. So far, may question pa po ba? Meron tayong isang question na lang ngayon dahil we're already 10:25 na pala. Kaya pa ba? May class pa nga ako na 11 Oo nga pala, you have class at 11, so we have to wrap up as soon as possible. Hindi, okay lang. Okay. Hindi naman ako yung speaker. So we have, inshallah, last question na ito. Assalamualaikum. Nasa-stress po ako pag unproductive araw ko. Then magiging unproductive na ako the next day kasi stress ako. Then the loop continues. Any advice? Yun, alam nyo, kasi syempre, mashallah, thank you for bringing that up. Kasi lahat tayo pwedeng maging biktima niyan, na parang, buti nga tinanong yun nung sister or brother, kasi baka mamaya ang interpretation doon sa sinabi ko na you need to create a routine kasi it might be helpful sa'yo, ganun. Baka ang interpretation is you need to do it and then do it in a perfect manner. Mag-lead naman sa frustration, di ba? Ang goal dyan is, ang key dyan is you need to be forgiving of yourself na, okay, magpaplano ka, pero bukas, kaya nga yung pinakita ko na hindi to perfect definitely. Pinakita kong plan ko for tomorrow. May mga blank. Kasi I want to give myself room to breathe, or room to make mistakes na, hindi ko siya nagawa. Okay lang, you just need to forgive yourself and then try again the next day. Kasi hindi natin siya mapo-perfect, diba? Kahit naman isang specialist or isang achiever na tao, nagko-commit ng mistakes. And syempre, we are human. So, just forgive yourself pag ganun. And use that as an opportunity, dahil nagtanong ka, use that as an opportunity to bounce back better the next day, inshallah. So, yun. By the way, Aisha, meron akong dun sa Psycreatives na page, sa Instagram page, meron akong dinadrop na videos this week or in the coming days about goal setting, na isa yan sa diniscuss ko ng mabilisan. Ayan, okay na? Medyo nag-cut off, pero I understand. Ito, okay na? Medyo carry na. Ayan. So, yun sa video na, mayroon ako i-drop na videos in the coming days na about dyan na, pag nagpa-plan ka, at the end of the day, when you set goals, at the end of the day, you need to give yourself allowance and then forgive yourself in case you falter or you experience roadblocks, yung mga ganon. Kasi we need to be compassionate. Just as we want to be compassionate of others, dapat mauna tayo sa pagiging compassionate sa sarili natin. So, yun. Mina, can you still take one question? We have one last question here. Okay. Okay lang. Okay. Assalamualaikum, sister. I have a question po. How can I stop myself from sabotaging myself po? It happens most of the time po kasi sa akin. Jazakallah khairan. Okay. So, yun. Ulitin ko lang yung sinabi ko, no, na siya. Thank you so much, sister or brother, dun sa
sa question na yan kasi very common yan. And then babalik din tayo dun sa fact na una maging compassionate tayo sa sarili natin na yun nga na parang gusto natin mag-extend ng understanding sa ibang tao pero baka nakakalimutan natin na we cannot pour from an empty cup or parang di ba pag nasa eroplano tayo na bago mo tulungan ng ibang tao you wear your mask first bago yung iba o yung oxygen, something like that. So yun, so how do you avoid that? So ang key talaga dyan is self-awareness. Kailangan mong tignan, ano ba yung mga instances na nag-self-sabotage ka? Is it related to family, related to career, finances, or sa din, sa health, or yung mga ganun. So, you need to develop that awareness para mas matrace mo, okay, usually yung self-sabotaging instances, nangyayari siya tuwing kausap ko tong person na to, or tuwing umaattend ako ng class na to, or tuwing ganito. And then, now, if you know na yun yung trigger, mas ma-manage mo better, mas makakapag-prepare ka na, okay, kung dahil sa class na to, kaya ako nag-lead sa self-sabotaging, I need to find a way how not to feel that way bago yung class. Maybe I need to miss that class or maybe I stop seeing this person or limit my interaction with this person because maybe that triggers me to do self-sabotaging. So yun, awareness talaga, yung important on that. Yun. Mashallah. Jazakallah khairan, Nina, and we're looking forward to those videos that you will upload on psycreatives.com, no? Inshallah. Yeah, so as you can see on the chat box po, shinare po namin ang links sa Instagram account ni Sister Mina or Psycreatives. And to know more about Psycreatives, please follow the website, psycreatives.com po. So yun, Mustafa, are you there? Opo, nandito. Okay. Pasensya na nawala yung ano ko, medyo may error ata itong laptop ko. Ayaw gumana ng camera. Baka napagod na rin, joke. Anyways, mashallah, dami nating natutunan ngayong gabi. Hopefully po, marami pa tayong session with Sister Mina. Kasi ang dami pang questions na gusto ko i-bring out eh. Pero gusto ko lang po itanong Sister Mina, no, yung sa page po, kapag wala bang section doon wherein you can ask na anonymous ka? Sa page ng Psycreatives? Apo. Okay. So thank you for asking that. Yung site, yung Instagram, ano siya for posting about yung mental health related posts din siya. Pero yung consultation, hindi siya through DM, kasi feeling ko mas harmful pag yung mga one-time question na hindi mo alam yung context, na ano yung exact picture nung nangyayari. Kaya ang suggestion dyan is yung psycreatives.com/appointments. Kasi doon, at least makakapag-schedule ng session. So, pag ganun, important na makilala ko or ng specialist kung sino yung client, pero ang mag-guarantee natin doon is there will be anonymity, na hindi naman anonymity and confidentiality in the sense that hindi naman lalabas sa kahit saan yung fact na nag-schedule ka ng appointment. So yun. And kahit anong i-discuss during that session, hindi siya lalabas. So yun. Shukran po for that. Siguro maraming magtatanong doon. Promotion na to, mashallah. Marami na magsaset ng appointments kay Babu Mina, kaya anyway, as much as we really want to take more questions from our participants, that time won't allow us, and also Mina has a next appointment. No, she has nakakatuwa nga kasi personally, I would like to thank you Connect for having this event kasi itong same talk, dineliver na namin siya sa Singapore. So, parang feeling ko, mas gusto ko na magkaroon ng experience na fellow Filipino Muslims din yung mag-benefit. Kasi before I went here sa Malaysia, yung pag-practice ko ng mental health coaching, dyan naman sa Philippines, and specifically sa different parts of Mindanao. So, mashallah, alhamdulillah sa technology, pwede pa rin pala na kahit nasa Malaysia ako. Diba? So, yun. Yun, Jazakallah khairan, Babu Mina, and of course we're very grateful. Thank you so much. We are very grateful to Mina and to Psycreatives for being our partner for tonight's class. And hopefully this will not be the last one with Sister Mina Basma. Inshallah, we'll have more classes with her next year. Inshallah, that's a goal. Inshallah. So is there any?
Yeah. And do you have any last words? Po, Aish, gusto ko lang i-clarify para lang clear tayo na at the end of the day, there's no health without mental health, and there's no one size fits all na approach sa mental health, na just because this depressed person naka-experience ng ganito and then ganito yung naging approach niya, it doesn't mean na yun din yung mag-work sa'yo. Kasi nga, magkaiba kayo ng circumstance. Iba yung type of family or yung community mo, yung gano'n, no? So, kaya ko gustong i-highlight yun kasi baka that person copies another person's coping strategies. Sometimes it's beneficial, but sometimes it might not work, and then you might end up feeling frustrated na hala, baka something is really wrong with me. Parang gano'n. So, gusto ko lang anuhin na there's no one size fits all. Kaya nga, ang ideal is one-on-one na session kasi para mas makita ano ba yung bigger picture. Kasi kunwari, marami akong friends na balik Islam. So, syempre, iba yung approach nung pagsasabi mo na, bawal ang Christmas, bawal yung mga ganitong ano. So, iba yung approach if you have a different type of family kasi it's easier na sabihin yan sa mga 100% Muslim kayo sa family. So, iba yung way ng pag-deliver and yung approach kapag iba yung family makeup, di ba? And background. So, yun. Ayun. Jazakallah khairan for clarifying. So, any last words for our participants, Mina? Aside from... Ayun lang, I just want to remind everyone na yung anything that I shared na beneficial came from Allah, and then yung mga mali na nasabi ko came from me and Shaitan. So may Allah accept it from us, yung mga mabubuti na nagawa natin, and inshallah, mas magkaroon tayo ng openness, inshallah, sa community natin, sa Muslim Filipino community, para alagaan ang ating mental health. Inshallah. Inshallah. Again, Jazakallah khairan, Mina, Jazakallah khairan for partnering with us for tonight's class. And hopefully next year we'll see you again, inshallah, for another course that will be very beneficial, inshallah, to everyone. So watch out for it to all our Connect Classroom participants. So, inshallah, Tibay, I think we want to know the heads up for our next classes next year, inshallah. Yes, before we go before we announce our a few announcements, inshallah, again, a reminder that you can follow Sister Mina at Instagram. The link is on the chat box, and also you can make an appointment through Psycreatives.com. So lahat po nasa chat box ang mga links. And yes, so let me just share for next year's class, inshallah. Oh, sorry. So as you can see on, can you see the screen po? Wait, I'll just. Can you guys see the screen? Yes. Pa. Yes. So alhamdulillah for next year 2021. So our first class will be on January 2 for next year. So post New Year. Post-New Year class with Brother Wael, inshallah, on January 2, 2021. So please be there, same time, always 9 p.m. And of course, we have upcoming classes and workshops with Ustad Ahmad Avier, with Sister Kalisha Bennett. She's, inshallah, first time niya with Connect Classroom. And of course, Sister Anna Tajmina next year. So watch out for our upcoming workshops and classes, and more schedule and teachers are to be announced, inshallah. So we hope that you stick with Connect Classroom, because inshallah we are doing our best to really give beneficial classes to everyone. And also we have given the link on the chat box to please do answer our evaluation form. We want to hear from you. We want to hear kung ano yung mga suggestions nyo para mapabuti natin ang Connect Classroom, inshallah. So far yun lang naman ang announcement, inshallah, and block the date already, January 2, 2021, post New Year with Connect Classroom, guys. Pero hindi tayo before we syempre hindi tayo before we end this session, Natibay, no? Can we have a class picture? Ay, wow, bet ko yan. Sige, wait lang. Let me just remove the pins para... Sayang, nasira yung... ay gumana ng camera ko. Nakakainis. Okay, so... Brother Mustafa and Babu Aish, mahina talaga ako sa pag-track sa chat box kasi medyo mabilis. Pero, jazakallahu khair din sa pakikinig at paiyak din sa yes, sa mga jazakallahu. Sobrang beneficial.
sobrang beneficial ng ating session tonight, right? Everyone agrees? Mashallah, tabarakallah. So sana marami pang mga mental health specialist tulad ni Sister Amin. Mina para Yes. lahat tayo ay mag-benefit, inshallah. So I'm just putting all the links on the chat box para hindi mawala before we go sa ating class picture. If everyone can actually open their videos, inshallah, dahil i-video din natin tong ano. And then ano to? I-share natin sa FB group natin, inshallah. If everyone can please. Souvenir natin to. Souvenir? So wait lang po. For a successful Connect Classroom this year. Yes. Alhamdulillah. So wait lang po. Saglit lang po. Saglit lang. Ready na ba ang lahat? Kasi medyo two screens. So sa first group muna tayo. So, lang po. Wait. Tanggalin ko lang yung sa chat, ha. First group muna. So, 1, 2, 3. Another one. Another one. Wait lang po para may dalawa tayong copy. 1, 2, 3. Okay, then sa second group po. Wait lang po. 1, 2, 3. Sa second group mukhang walang naka-video. pero okay lang. 1, 2, 3. Oh. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Yay. Yes. So, parang ang bilis ng oras kapag sobrang interesting ng topic. Yes, mashallah. So yun, jazakumullahu khairan to all Connect Classroom participants and even non-Connect Classroom participants. Thank you so much for being with us. Inshallah po ay for next year, bubutin pa namin ang mga workshop at classes. So please be with us. Amin. Please answer evaluation form na nakalagay sa chat box para po inshallah mapabuti pa namin ang Connect Classroom. And again, we thank Mina Basman, we thank Psycreatives for partnering with us tonight. And inshallah, you can follow her on Instagram and on her website, inshallah, as given on the chat box. So yeah, Mustafa, you want to end the class, inshallah? Okay, inshallah, to end this session, we give the ending dua. Subhanakallah bihamdik, shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muli maraming salamat po sa inyong lahat, and inshallah, see you all next year. Sana maging successful tayo lahat. Amin, amin. And makita-kita tayo dito sa mundo at sa kabilang buhay sa Jannat al-Firdaus. Amin. See you guys. Good night. Good night. Sorry, Maraming wala akong camera. Thank you po. Good night po. Good night. Thank you so much. Lalo na sa mga diligent na mga Connect Classroom participants and students, maraming salamat. And inshallah, see you all next year. Mina, jazakallahu khairan. Basman po, Sister Mina. Basman family, shout out to all Basman family and Abdul Wahid family. Miss you guys. Supportive. Yeah, to all. Assalamualaikum. Good night. Jazakumullahu khairan. Good night po. Assalamualaikum. Good night po. Bye. Sister Pauline, good night. Jazakallahu khairan.